athi umhlabeleli mangibheke emuva iyavuka imidumiso uma sibuka babe imisebenzi yemandla loselele yona iyavuka indumiso nasendzambama amangcwele sibheke emuva la siqhamuka khona siqhamuka babethu kwetimo lethi sabekako siqhamuka kwetimo lethi thusako kuyabonakala ukuthi uma ngabe bongekho ngakithi ngabe safela endleleni ingakho babe sisikomkani okomkani sidumisa wena akekho ngene singamdumisa ngaphandle kwakho uma babe sikudumisa liqobo lwakho lwehlele kulena ndzawo manje emsebenzisi umntwana wakho enzambama kwembula babe ema revelation lela yawusiphakamisa la yawusenda manje lesikwathi kangcono nasenzambama siyamthwala simletha kuwe kusakakhuluma inhlitiyo yakho akakhulume mondwele ngendlela wena ufuna ukuthi ukhulume ngayo siyayinikela imithimba yethu kuwe iba ngumnikelo lokuphilako nalogcwele dlula ke babothola amandla wonke usiphe amandla usibonge lesivako bese siyakwenda sifuna babe kubaba yenti believe singadeli ukulalela kuphela sikhuleka ngoba siyakholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha amen amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Acknowledging the presence of God in our midst, hallelujah, of the Holy Spirit. Acknowledge khona bamfundisi bamake mfundisi. Acknowledge khona bamake mavunda. Ukhona benu nonke. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ihlobo tami lobe kanye nathi. Sukuselela ngendasekuseni wahamba kanye nathi. Simcelela sivuka sithi babe sicela ube kanye nathi. uNkulunkulu othembekile yena waba kanye nathi wasihola until isikhathi samanje. Ngoba yena uNkulunkulu othembekile. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu othembekile kude nakuye sakuvile ukuthi khona lokumvelele lokubi. Sizathu thina simcela yena. Lo sicela kuyasendela. Ngoba yena angibabe wethu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Siyagijima hlobo tami semaBhayibhelini. Uyasifundzela lo muye uyasivulela kuJohn chapter 6 verse number 68. Lo muye uyasivulela encwadini yaMateyu chapter number 16. Matthew chapter 16 verse number 13 to 20. Praise the Lord. Tshela usecele nawe umtshele ukuthi angiyindzawo. Angiyindzawo. Tshela usecele nawe ukuthi angiyindzawo. Angiyindzawo. Tshela usecele nawe ngala ukuthi angiyindzawo. Angiyindzawo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 What's that? John chapter 6 verse 38. 68 ba. 68. Yeah. Simon Petru waphendula wathi Nkosi singasuka kuwe siyephi ngoba emavi okuphila lokuphakathe akuwe. Matthew chapter 16 verse 13 to 20. Matthew 16 verse 13. Yes, 20. Jesu wasuka lapho waya eveni leliseduze nelidolobha laseKesariya Philip. Lapho wafika wabuta abafundi bakhe wathi
Bantu bathi indvodzana yemuntu ingubani. Baphendvula bathi labanye bathi unguJohane umbhaphatisi, labanye bathi Elijah, kanti labanye bathi unguJeremiya nome ungulomunye nje webaprofeti. Wababuta wathi, nineke nithi ngubani? Simon Petru waphendula wathi, unguKristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Baba pangasicela usibongele live baba. Amen. Praise the Lord. Amen. Mfundisi ngicela umvumele indzaba yesini yesihloko kuthi asiyindzawo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. But ngicela kuveta lokhu ihlobo tami. uNkulunkulu akakhuluma nathi ekuseni la. Uthi ufuna kuveta into letisha. But kuze khona kuveta into letisha. Uthi veta tikwebantu lesebanesambulo. Ngalo uNkulunkulu ebahamba naye. Praise the Lord. Kuze sikhone kubona lokusha etimilweni tethu, kuze sikhone kumukela into letisha. uNkulunkulu udzinga ukuthi bantu baqale babe nesambulo ngalo uNkulunkulu lona lokuletha into letisha. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Umuntu losele anesambulo naNkulunkulu kumbe na Jesu Kristu, impilo yakhe siyayibona ukuthi lo muntu lo sowambulelekile ngalo uNkulunkulu lona lekamkhonzako. Hallelujah. Praise the Lord. Lalenye malanga mfundisi kuyavakala ukuthi Jesu utondlula ngakulenye indzawo, nakatondlula khona Jesu kunendodza bese yambulelekile ngalo uNkulunkulu lona lotondlula kulendzawo, ligama lalendodza kuthiwa nguBartimeyu. Hallelujah. Praise the Lord. But ngoba Bartimeyu bese anesambulo ngaJesu kuthi wendani futhi ungubani, ubaleke ngani empilweni yakhe, wathi noma bamthulisa wangathuli Bartimeyu, kwende njani akathuli Bartimeyu. Lithi iBhayibheli lesikhathi bamthulisa ngelesikhathi amemeta kakhulu athi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Umemeta njani Bartimeyu ngoba bayakuthulisa? Sizathu lesibenda ukuthi amemete kuthi yena sonesambulo naNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Kuze khona kwenzeka lokusha empilweni yaBartimeyu ngoba bekangaboni, ayimbumbuthe into leyamsita kuthi amehlo akhe avuleke ukuthi yena waqala kwambuleleka ukuthi ngubani lona lekamemetako. Praise the Lord. But iquestion lenayo mfundisi lana sifunza khona uyababuta Jesu uthi bantu bathi ngubani bahamba naye, but iproblem lebahamba naye banjalo nje, sambulo abanaso naye ukuthi ngubani kubo, but endleleni yonke bahamba naye but abanaso sambulo. That is why nakababuta athi bantu bathi ngubani babala lokwa sizathu ukuthi abanasambulo nganyona lebahamba naye. Hallelujah. Kanti dziyela abantu kude tokhona kodala into letisha, kude tokhona kuvuka lokusha empilweni tabo babe bamathi lona lebahamba naye. Ayikho into lebuhlungu kuthi kwende konke esondweni but unganaso sambulo ngalona lomkhonzako. Praise the Lord. Hallelujah. Uthi Simon Petru, wena uNkristu indodana yaNkulunkulu ophilako. Ukusho njani Simon Petru lokho? Ngoba nabo labanye babala lokwa akazange naye ngoba intellectual yakhe kumbe intelligence yakhe kumbe wisdom yakhe leyambulela lokho, but wambulelwa uNkulunkulu. Udingela isikhathi lesikuso
kuthi kube uNkulunkulu lesambulelako kuthi yena uNkulunkulu onjani kithi kuthi yini abaleke ngayo yini lesendela yona simbona uNkulunkulu onjani simportraya kithi uNkulunkulu onjani simnika isithombe lesinjani uma sibuka yena but uma umuntu sene sambulo ngaNkulunkulu esimkhonzako uya understanda ukuthi yena lona lesikhonza yena he is Alpha and he is Omega. He is the beginner and the finisher of all things. All things were created by him. Before anything was created, yet he was in existence. Nothing was created apart from him, and nothing can supersede him because he is above everything. NoNkulunkulu loyo kudinga ukuthi kulona loyo abe nesambulo naye kuzakhona kuthola indolekisha. Hallelujah, praise the Lord. Lapho futhi khona mfundisi encwadini yaJohane sebayamhlubuka labo behamba naye bayasala laba-12 uyababuta Jesu uthi nine nisasaleleni ngoba nabo labanye bahamba but Simon Petru because bese anesambulo ngalo uNkulunkulu bahamba naye uthi yena siyosuka kwesiyephi ngoba mavo kuphila atholakala kuwe. Hallelujah, kudinga libandla lentothi noma ngabe kwentekani basasinzawo siyahlala noma ngabe into tiyashaya noma ngabe into timelana nathi batasinzawo siyahlala la kuye ngoba nasihleli kuye kunekuphila nasihleli kuye kuba indlela kithi nasihleli kuye yena ubaliqiniso udinga abantu abatohlala basasinzawo bahamba naye mfundisi bafunzile kumbe bavile emibhalweni uthi ngelinye lamalanga inkosi Nebukadnezari ike yabasa sithandu semlilo yathi nabangakhonzi yena babo labangakhonzi yena bayawuthatha baphosa emlilweni bakuvile lokho but abana understanding they don't have a revelation uthi who is this man. Hallelujah, praise the Lord. Bafunzile mfundisi uthi ngelinye lamalanga Daniela ube wathathwa wafaka emgodini ingwenyama but akukho lokwendeka kuyo but still they don't have a revelation about him. Why bangabe revelation bahamba naye but abangambulelwa kudingeka abantu namhla labatombulelwa kuze tokhona kumendela indolekisha kuze batokhona nesekenda yena babone ukuthi kwende yena. Hallelujah, lento yengena siphume sibethe siyahamba sofuna sithi kuletinye indzawo sizathu asinaso sambulo ngaye ukuthi umbane etimilweni tethu sishiye inyanga lenkulu siye etinyangeni sizathu asathi asikambulelwa ukuthi khona inyanga enkulu uJesu igama layo. Hallelujah, praise the Lord. This man mfundisi akarivilwa isudu. This man akarivilwa uniform yesondo. Lendoda lena lesihlangane ngayo ayirivilwa kumbe ayimbulwa empilweni yemuntu iholy water. Praise the Lord. This man esikhuluma ngaye empilweni yemuntu kuze ube nesambulo ngaye akudingeki ma holy oil kuze kuthambuleke kuwe. Praise the Lord. Hallelujah. But kudingeka umuntu letola kuye athi Lord reveal yourself unto my life uyatembula yena. Hallelujah, akadzingi into letitomlekelela kuze khona kwambuleka kuze kuthi thine kwenteke into letisha etimilweni tethu kudzingeka yena kuthi ambuleke kithi. Bathi ngiyabona mfundisi uma ngabe Daniel bekakhona nabathi bantu bathi ngubani
Daniel thought, I know you. Wena nguwe lowangena emgodini wavala imilomo yamabhubezi. Hallelujah. Praise the Lord. Wakati ngiyabona Shadrach, Meshach and Abednego nabo bavele, but we know this man. He was the first man who must post emlilweni. He was not the fourth man, but he was the first man. The revelation, he was the fourth man. It was a revelation of Nebuchadnezzar. He was the first man because bathi bangena yena bese aphakathi bathi laba baphosta yena wabanaka noma lona mfundisi lesihlangane ngaye uyanakana uma singena etimweni uma umphakathi ukulahla yena uyanaka yena uma yena emshadweni ulahlala ngaphandle yena uyanakana because yena is the first man esimeni sakho akabi indoda yesine ngoba kalibeka yesine mfundisi bebangena kuqala bashe but ngoba yena wabo eqala wangena basengangeni umngenisa yena ngena basengangeni ukuthi bona baba nesambulo ngaye ukuthi lona nasikhonza yena akadela kalali. Hallelujah. Praise the Lord. But noma ngabe kwendekani Nebuchadnezzar noma ngabe yasivikela noma ngabe akasivikeli, but kuyosala kwathiwa kuthi la kulendzawo yakho akhona amadoda amathathu langazange akhothama ku indzawo basho njalo banesambulo ngaye kuthi ngeke libandla lento banesambulo ngaye kuthi noma ngabe kwendekani thine asindzawo siyahlala kuye noma ngabe kumnanzi noma ngabe kusimnanzi noma ngabe simo sesifeva noma ngabe simo sisifevi, but thine asindzawo sinasuka kuye siyephi. Praise the Lord. Hallelujah. Uthi uyathandaza mfundisi uve kahle uthi awuva lutho ubone kahle uthi kumnyama, but noma ngabe kunjalo sani wena mine angindzawo. Uthi uyafika ekhaya mfundisi bantwana bakhona bothini bojunior bakhona, but le into labatende itandako against your will ngale ndlela wena njengemntana ufuna bakhuliseke ngayo, but wena lofuna ukwende uya labalala khona bangekho bona ungena wena uthi lalela sathane anginabo bantwana lento badalela thoko mina laba basiphiwo lesivela kuNkulunkulu ukhulunyiswa yiloko sewambulelekile kuthi lona lokhonza yena uma umbithe esimweni yena uyangena abe kanye nawe uthi lalela sathane anginabantwana lembatalele thoko laba basiphiwo lesivela kuNkulunkulu ngimemetela mlilo la empethweni wabo etingondweni zabo batosanguka unemanga sathane noma ngabe bosibanjotshile lana mina uNkulunkulu osezulwini ungiphe bantwana ngoba basibusiso lesivela kuwe, batawukhuluma yakho insana awukhulumi loku negative indzaba sewambulelekile ngaye kuthi umbane empilweni yakho. Praise the Lord. Hallelujah. Lona lesikhonza yena uma sewulambulelekile ngaye angeke ukhone kusuka kuye ngoba sewambulelekile ngaye. But uma Bible mfundisi encwadini yaJohane chapter 1 uthi Johane nakayiveta lendzaba uthi weta kuba kubo kodwa bazange bamukela indzaba bangamukeli abanaso sambulo kuthi kahle kahle njengoba ade kubo uthi kutoba sitangaphi. Hallelujah. But lapha chapter verse 12 lithi bonke labamukela wabapha amandla kuthi babitwe kuthi bantwana baNkulunkulu. Sine mfundisi uma sesimukele yena sinemandla. Hallelujah. Lamandla lawa nginawana senda kuthi sithengise ama-apula
lawo aproduce dokotela lamandla lawa yena makayisile parent athengise ma-orange but phakathi kwama-orange kuphume i-advocate kwende njani wenze samukela yena siba nemandla kuto tonke timo kwende njani laba labasembulelekile ngaye abayindzawo bayahlala kuye kuze kuthi tinto letisha sikhona kutamukela kudingeka ukuthi singayindzawo sihlale kuye noma ngabe simo siphikisana nathi but sithi siyahlala asiyindzawo labanye bamhlubuka but Simon Petro basala batasindzawo uma sosuka kuwe sinike yenye reason ukuthi sisusuka kuwe sishona kuphi i-direction nabamagama mfundisi nabathi singasuka kuwe siyephi babuta yena kuthi nothi nathi sibalandzele ngiyiphi indlela lekufuna sihambe ngayo ngoba bese bambulelekile kuthi abahambi bodwa bahamba nensimbi edleziya izinsimbi bahamba nemqalisi bahamba nemphelelisi bahamba nemphilisi wetotonke tifo bahamba naJehova Shama bahamba naJehova Shalom bahamba na-Elohim bahamba na-Rafa Jehova lometuli wetotonke tinto Ebenezeri uhambe nathi wasihola kwaZoba la seyini bengasenda ukuthi sisuke kuye noma ngabe simo siyavuma noma ngabe simo sivumi sine siyema sitsasindzawo. Praise the Lord, hallelujah. Asindzawo into lesenda ukuthi singayindzawo ukuthi sesimbulelekile ukuthi ngibani osamba naye wena lesamba naye uyakhona kuvula indlela la indlela ingekho khona wena lesamba naye kuthi i-direction ingekho but yena khona kuyisinika i-direction wena lesamba naye kuthi kumnyama but yena bekukhanya uma kunjalo sosuka kuye siyephi asindzawo tithi tivuke emshadweni uthi babe uma ngasuka kuwe ngiya kuphi. Hallelujah, praise the Lord. Sibalelekile ebantwini hlobo tami bantu abakasitanga ngalutho but ukhona yena uma sesambulelekile ngaye uma sihlala kuye naye uhlala kithi. That is a promise lakayendile kuJohn chapter 15 uthi hlalani kimi nami ngiyohlala kini. Hallelujah, praise the Lord. So uma sihleli kuye timo noma tisiguqisa but sikhuluma into yinye sithi lalela simo noma wasiguqisa but asindzawo sifana Jobe noma ngabe uyangishaya noma ngabe uyangibulala but I will still trust in you. Kudzingeka abantu abanjalo Jobe bekambulelekile kuthi lona lometulu kwako konke nguye lanikela tinto. Hallelujah, noma ngabe tinto tiyahamba noma ngabe abantwana bayafa noma ngabe imfuyo kwentekani bathi Jobe wema ngoba bese anesambulo kuthi lona lekahamba naye is God of restoration. Tinto uyatibuyisela noma ngabe tinto besehlahlekile but yena uNkulunkulu we-multiplication nguye sephinzaphindzekile but hayi noma ngabe kubani kulabo lebesabambulelekile kuthi yena lebahamba naye uNkulunkulu lento lokungekho kube khona. Labanye bathi impilo yabafulathela noma ngabe impilo bona ngathi yakufulathela but ungasuki kuye because now uhleli kuye yena uNkulunkulu wesikhathi sikhathi sakhe asifana nesikhathi sebantu kwenda kwakhe afana nekwenda kwebantu. Hallelujah, yena he is not too early and he is not too late but is always on time. Sikhathi sakhe asikontrola lelwashi lele sibukayo thina yena is always on time and isikhathi sakhe asifana nesikhathi sebantu but bantu labantu khona understand